Okay, welcome back friends katika part 3 ya explanation of biology topics. Kwenye kipindi kilichopita nilikuwa naendelea kuelezea lysosome afu finally nikakuta video imeshakata. Lakini tuendelee. Lysosome tulisema ina functions mbalimbali including the autolysis, autophag, then pinocytosis, phagocytosis, the exocytosis, and then tukasema pia lysosome ina kazi kwenye metamorphosis, ina kazi katika fertilization. Unaona, hizo zote ni kazi za lysosome. Tukitoka kwenye lysosome tunaenda kwenye organelle mwingine ambaye ni microbodies au peroxisomes, ambaye naye anaingia katika group la vesicles. Microbodies au peroxisomes, tutamsoma hiyo microbodies na peroxisomes, tutasoma structure yake. Sometimes inakuwa regarded kama glyoxomes katika plants, na kazi yake hasa anayoifanya huyu peroxisome, where in the body we expect to see a lot of microbodies or peroxisomes, and then the structure of the microbody. Finally tutaenda ku discuss functions of the microbody ambazo anakuwa anazifanya. Tukitoka kwenye microbodies tuna move, tunaenda kwenye vacuole. Tuna move na kwenda kwenye vacuole. Vacuole inaangalia structure yake, then tunaenda kwenye functions of vacuole. Tunazidiscuss hapa. It has a lot of functions, like 9 functions of vacuole. Tukifika hapo tunakuwa tumaliza discussion of the single membranous organelle. Tuna move kwenda kwenye non-membranous organelle. Katika non-membranous organelle tunamdiscuss ribosomes. Tunaangalia a component ambazo zimemtengeneza ribosomes, the large and small subunit of ribosome, and then from there tuna discuss functions of ribosomes. Ribosomes zina kazi gani katika cell? Then from there tuna move, tunaenda kudiscuss kuhusu cytoskeleton. Cytoskeleton au cell skeleton. Cytoskeleton, in other words we can say it's a cell skeleton. Kuna discuss kuhusu cytoskeleton au cell skeleton. Cytoskeleton, it has 3 components: the microtubules, and then microtubules, microfilament, and intermediate filament. Microtubules, microfilament. Microfilament, sometimes they are known as actin and myosin filament. Actually, the microfilament, they are actin, but myosin, they are associated with actin filament in their function. Unaona, kuna soma microtube vizuri, tunachambua the tubulin protein which are making up the microtube. Hopefully umeshakutana na swali linaloelezea explain what do you understand by the term tubulin. Tubulin, the protein which is making up the microfilament. Unaona, tunasoma microfilament, function of microfilament, microtube, function of the microtube, adaptation of the microtube, distribution or location of microtube, where in the cell we expect to see a lot of microtubules. Tunasoma microfilament au actin filament, and then tunaona function ya microfilament. Function of microfilament zinafanya kazi gani? Pia tunaona a little bit difference between these 3 components of the cytoskeleton. Finally, tunaenda kusoma intermediate filament and function of the intermediate filament. Tukitoka hapo tuna discuss microvilli na structure microvilli, the internal structure of the microvilli. Na microvilli imetengenezwa na vitu gani, imekuwa built na component zipi? Tuna discuss function of the microvilli, and then tunaenda kwenye centriole au centrosome. Utofauti ni kwamba centriole ni organelle, centrosome ni sehemu, a certain center in the cell which perform function ya coact the microtube organizing center. Microtube organizing center, the MTOC, microtube organizing center. Microtube organizing center, hiyo ndo centrosome inafanya hiyo kazi. Kwenye animal ziko kabisa centrioles zinaonekana. Kwenye plant cell hakuna centriole, lakini bado microtubules zinakuwa developed kuonyesha kwamba kuna part ya plant cell inayoweza ikaperform hizo function. Tunaona mambo ya 9+0 pattern of microtube arrangement and 9+2 pattern of microtube arrangement. Hiyo vitu vyote unatakiwa unavijua. Pia tukitoka hapo kwenye central na tukisha discuss function of the central inavyofanya kazi, tunaenda kudiscuss the cilia and the flagella, ambako hasa ndo tunaichambua sana hiyo 9+2 microtube arrangement, the cilia and the flagella. Tunaangalia similarity katika cilia and the flagella, how are they performing their function,
and then their modalities zilivyojengwa, cilia and flagella, basal body, and the way the cilia and the flagella they can beat to lead about movement, how the cilia inaweza kufanya wave like motion and the flagella can do a propeller like motion. Propeller like motion ni flagella and the wave like motion ni cilia, unaona, and different parts where there are cilia and the flagella and what function they perform. Mwisho yote tunaangalia difference between the cilia and the flagella. Finally, part ya mwisho kabisa cytology na discuss non-living part of cytoplasm. Tuna discuss histology granules such as the starch grains, glycogen granule and the oil droplet. Unaona, na cytoplasmic inclusion ambazo zinaitwa sometimes agastic bodies, nazo tunazidiscuss hapa. Kuna party hiyo ilikuwa ni kama party ya mwisho ku discuss components za cell. Lakini mwishoni kabisa kuna party ambayo tuna discuss cell differentiation. Cell differentiation tunaangalia cell ambayo inaweza kufanya differentiation na significance of cell differentiation. Na example hapa moja ambayo tunatoka kwenye multipotent hematopoietic stem cell au tunaita hemocytoblasts. Multipotent au multipotential hematopoietic stem cell. Hii ni stem cell ambayo iko kwenye mifupa, ikidifferentiate inaenda kupelekea seli mbalimbali zinatengenezwa. Common myeloid progenitor, common lymphoid progenitor, tunatengeneza red blood cell, white blood cell, monocytes, neutrophils. Yani seli zote tunazojua zinazohusiana na damu zinakuwa zinatoka kwenye multipotent by the process of cell differentiation. Unaona, then kuna concept ya cell potence au cell power, ability of the cell to differentiate into a whole living organism. Mwishoni kuna majibu ya maswali ambayo yalikuwa ndani ya hizi notes na kuna further reading ndani ya hizi notes. Kwa hiyo ndo chapter 1 which is cytology na kwa imeisha. Chapter 2 is biochemistry. The chapter 2 ni biochemistry. Chapter 2 hapa ni biochemistry. Ngoja nifungue notes zangu za biochemistry hapa. Tuanze kuchambua one thing after another katika biochemistry. Katika biochemistry kwanza kabisa kuna introduction ambayo tunatakiwa tuelewe biochemistry ni kitu gani na kuna link gani kati ya biochemistry tunavyosema tunasoma lesson tunasoma chemicals in the living organism. Where are these chemicals located? Hizi chemicals ziko wapi? Yani tunasema tunasoma chemical. Where are these chemicals located, unaona? Baada hapo tunaenda kusoma meaning of biochemistry, importance of organic chemicals of life, classification of organic chemicals of life ambazo tunaziclassify kwenda kwenye micromolecules na macromolecules. Tunaona difference kati ya hizo micro na macromolecules. Baada hapo tunaanza kusoma one molecule after another. Tunaanza na carbohydrate. Carbohydrate kwanza unaisoma introduction, meaning of carbohydrate, tunaenda kusoma classes of carbohydrate. Meaning and then properties, meaning properties of carbohydrate. Alafu tunaenda kwenye classes of carbohydrate ambapo tuna monosaccharide, disaccharide na polysaccharide. Monosaccharide tunazichambua different monosaccharides zenye carbon 3, 4, 5, 6, 7. And then tunachambua pia sources za hizo monosaccharide, especially it's important for the food test experiment ambayo unaweza kupewa food na ukaulizwa sources za hicho chakula. Unaona physical properties of monosaccharide. Monosaccharide na physical properties zipi? Tunachora structure za monosaccharide, especially tunadili na monosaccharide 3: glucose, fructose and galactose. Structure, the ring structure and the open structure. Kwa tunaangalia physical properties, then tunaenda kwenye chemical properties of monosaccharide. Kwamba they are reducing sugar and other properties chemical properties of monosaccharide. Tunaangalia functions au rules of monosaccharide. Monosaccharide moja tunamchambua ana kazi gani katika seli. Toka hapo tuna discuss kuhusu aldoses and ketosis. The monosaccharide we can divide them or we can classify them into the aldoses and the ketosis. We are discussing about the difference between these two, the aldoses and the ketosis. What is the difference between aldol sugar and keto sugar? Na examples mbalimbali za aldol sugar na keto sugar na kona zidiscuss hapo. Tukimaliza naenda kudiscuss kuhusu disaccharide. Disaccharide mwanzoni kabisa tushare discuss the meaning of disaccharide, naangalia the meaning of condensation reaction, a very important reaction in biochemistry ambayo inahusika katika formation of different molecule. Tuna discuss disaccharide of 3 categories: the maltose, the lactose and the sucrose.
Tukianza na maltose tuna discuss maltose yenyewe, jinsi ambavyo inatengenezwa, structure yake, tunakuja na draw mechanism of how it's formed, and then tunaenda kwenye lactose which is the milk sugar, tunaangalia how it's formed, importance in the body. Kwa nini kwa mfano mtoto mdogo anakuwa anatumia maziwa kama source ya food? Why is it important as compared to maltose, unaona? And then tuna discuss kidogo the concept of anomers, kwa sababu kuna baadhi ya maswali ambayo unatakiwa uelezee na ukataja neno anomeric carbon. Hasa unaelezaje anomeric carbon if you don't know what is anomer? Actually anomer ni organic chemistry ambayo ni ya chuo kikuu, lakini for your level lazima tu discuss kidogo, kwa sababu ita build concept ambayo itakuwa rahisi wewe kuelewa tukisema anomeric carbon. Then finally tuna sucrose, tuna discuss sucrose which is cane sugar, iko katika miwa, tuna discuss, tunaichambua its formation, tunaichambua physical properties. Tukimaliza hiyo kwa mfano sucrose it's non-reducing sugar. It's a disaccharide but it's non-reducing sugar. So it's also very important for you to know why sucrose it's non-reducing sugar while other disaccharide they are reducing sugars. Na maana ya reducing sugar ni nini? Very important also to know what is the meaning of reducing sugar. Toka hapo tuna physical properties of disaccharide, physical properties of disaccharide, tuna chemical properties of disaccharide which you need to know, tuna functions of disaccharide, alafu tuna test for reducing sugar ambao tuna test kama is sugar zetu either they are reducing or non-reducing. Tunaenda kwenye polysaccharide tuna discuss introduction, properties of polysaccharide, the chief function of polysaccharide. Tukitoka hapo tuna categories of polysaccharide, tuna starch ya kwanza hiyo, tunasoma component of starch, amylose and amylopectin. Hapo tunazichambua kwa undani amylose na amylopectin, bondi zake na vitu kama hivyo hapo. Tukimaliza hiyo starch tunaenda kuangalia functions of starch, jinsi ambavyo inatumika. Tunaenda kuangalia glycogen bondi ambazo zinatengeneza glycogen. Glycogen ina faida gani katika mwili, tunazidiscuss zote hapo. And then tunaenda kudiscuss cellulose. Unaona cellulose, how cellulose differs from glycogen and starch, kwa sababu glycogen and starch is the storage polysaccharide, while cellulose it is structural polysaccharide. Why is it structural polysaccharide and not storage polysaccharide as other polysaccharides zilizotangulia? The structure of cellulose and then the function of cellulose and the commercial uses of cellulose. It's used commercially, kama kwenye cotton inatumika kutengeneza nguo na vinginevyo, commercial uses of cellulose. Then tuna compounds closely related to polysaccharide. Compounds closely related to polysaccharide. Katika compounds closely related to polysaccharide tuna chitin. Unaona tuna chitin, alafu tuna function of chitin, tuna murine. Another compound is murine. Tuna inulin na tuna hemicellulose. Finally tunamalizia with functions of polysaccharide. Polysaccharide can perform function at the structural function, the protective function or food storage compound. Inaweza ka perform function katika hizo namna tatu. Na kuna maswali kama yale, what are the structural features of carbohydrate account for the fact that wide variety of polysaccharide exists? Yanakuwa na explanation zake hapa. Similarities and differences. Finally tunamalizia with the general functions of carbohydrate. Tunazidiscuss hapa, ziko a lot of them like 11 functions of all carbohydrates. Tukitoka hapo tunaanza discussion ya kuhusu lipids. Tuna discuss lipids introduction, tuna discuss properties of lipids, tuna discuss classification of lipids. Classification of lipid tuna classify kwenda kwenye simple lipid ambazo ni fat and waxes, tuna compound lipids au derived lipids ambazo mfano ni phospholipid, na lipoids ambazo mfano ni steroids. Kwa katika simple lipid tuna discuss fats and oils pamoja na waxes. Hizo fats tunaangalia constituents of fat, tunaangalia glycerol, fatty acids, tuna discuss formation of triglycerides, the fatty acids and its category, the saturated fatty acids, unsaturated fatty acids. Kuna utofauti gani kati ya saturated na unsaturated fatty acids? Kwa nini cell membrane ya organism fulani inaweza ikawa ina saturated au ina saturated fatty acids? Tuna discuss concept of hardening of oils, properties and function of triglycerides, properties of triglyceride pamoja na functions of
triglyceride in the body. Unaona, baada hapo kuna maswali, lakini tukitoka hapo tunaenda kwenye waxes. Haya maswali na majibu yake, tunaenda kwenye waxes, function of waxes na conventional uses of waxes. Katika compound lipids tuna discuss kuhusu phospholipids, glycolipids and lipoprotein. Tuna discuss phospholipid na angalia structure of phospholipid and the functions of phospholipid. Unaona, glycolipid and function of glycolipid, also the lipoprotein and function of lipoprotein. Tukitoka hapo naenda kwenye lipoids au steroids. Katika lipoids na discuss kidogo, tunaingia ndani ya steroid. Tunaangalia the basic structure or the steroid skeleton. Tunadiscuss hiyo steroid skeleton ambayo ina carbon kama 17 hivi, ina skeleton 4 cyclic compound, the 4 cyclic compound in steroid skeleton. Toka hapo naenda kuangalia steroid, rules of steroid, naenda kuangalia rules of cholesterol. Cholesterol is among steroid. Cholesterol is the basic example or the best example of steroid. Rules of cholesterol, excessive effect or effects of the excessive cholesterol. What effect will occur to the body if we have the excess cholesterol in the body? Then tunaangalia terpenes. Terpenes hawa ni compound fulani ambao nao ni wanaingia kwenye group la steroid. The role of terpenes and carotenoids in the body tunazidiscuss, and then finally tuna discuss functions za lipids. Tukimaliza functions za lipid tunaenda kwenye proteins. Lipid ina function nyingi sana kwenye mwili and it's important for you to know. Tunaenda kwenye proteins. Proteins kidogo discussion ni longer kwa sababu protein there are a lot of varieties of protein, kwa discussion yake kidogo ni longer. Tunaangalia general properties of protein, physical and chemical properties of protein. Tunaangalia concept of amino acid, the types of amino acid, essential and non-essential amino acid, structure of amino acid tunai-discuss. Then tukisha discuss structure of amino acid tunaangalia kuna layer amino acid, yani katika essential and non-essential pia kuna layer amino acid, kuna non-protein amino acid. Tuna properties of amino acid, the amphoteric nature of amino acid and the formation of zwitter ion if amino acid is dissolved in zwitter ion. Range of amino acid tunaangalia kuna polar amino acid hapo tunazimention mbalimbali, non-polar amino acid tunazimention na kuona structure zake, electrically charged amino acid ambazo tuna basic na acidic amino acid. Katika electrically charged naangalia basic amino acid ni wapi, acidic amino acid ni wapi. Pia classification of amino acid, they can be classified into the neutral and hydrophobic amino acid. Hapo tuna amino acid aina mbalimbali, alafu tuna neutral and polar amino acid, basic amino acid, acidic amino acid. Tukitoka hapo naenda kuangalia formation of protein. Formation of protein tunaangalia how the dipeptide is formed and finally the long protein chain is formed. Tunaangalia bonds used in the protein structure. Hii ni moja kati ya swala ambalo very interesting. Bonds used in the protein structure, we have like 5 bonds. The peptide bond which is universal, and then tukitoka kwenye peptide tunayo ionic, tuna disulfide, tuna hydrogen bond and then tuna hydrophobic interaction. Toka hapo tunaenda kwenye classification of protein which can be classified according to structure, according to composition and according to function. Tunaangalia hizo classifications za protein zote. Unaona, tukimaliza hizo classifications za protein sasa tunaenda kwenye structure of protein based on level of organization. Structure of protein based on level of organization. Tuna primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure based on level of organization. Then tuna general functions of protein, kwa sababu ndani tulikuwa tunaelezea functions za protein moja moja, lakini tunamalizia na general functions of protein and tunamalizia na concept of denaturation and renaturation of protein. Kwa katika denaturation na renaturation tunasoma the agents of denaturation and the meaning of renaturation. Tukitoka hapo tunaingia kwenye discussion ya enzymes ambao ni catalytic protein. Enzymes tunasoma introduction, tunasoma properties of enzymes, tunasoma concept of activation energy, tunasoma the concept of turnover number, the concept of anabolism and catabolism. Tunasoma hapo tunaangalia difference kati anabolism na catabolism. Tunasoma mechanisms of enzyme action, local and key hypothesis pamoja na induced defeat hypothesis. Tunasoma classification of enzymes. Enzymes can be classified into
6 groups, the oxidase, transferase, hydrolase, and then tukitoka kwenye hydrolase tunaweza kaenda kwenye lyase and isomerylases. Pia kuna miscellaneous enzyme kama thiamase ambaye hatuwezi kumclassify kwenye hiyo group. Tukitoka hapo tunaenda kwenye nomenclature of enzyme. How do we name enzyme? Naona utofauti kati ya intracellular na extracellular enzymes, and what basis do we use to name enzymes. Kutoka hapo tunaenda kuangalia rate of enzyme catalyzed reaction or rate of enzyme reaction. Hapo tunaangalia the factors affecting the rate of enzyme reaction. Kuna substrate concentration na graph zake, explanation, enzyme concentration, then kuna substrate concentration, enzyme concentration, kuna temperature, kuna pH of the medium, kuna enzyme inhibition. Kishamaliza hapo tunaenda kipengele cha enzyme inhibition, ambayo tunaangalia categories of enzyme inhibition. Tunaangalia competitive inhibitors, unaona competitive inhibitors, tunaangalia non-competitive inhibitors, tunaangalia reversible inhibition and non-irreversible inhibition, pamoja na non-competitive reversible inhibition au non-competitive irreversible inhibition ya enzyme na examples zake. Toka hapo na discuss concept of allosteric enzymes. Allosteric enzymes and the control of metabolic pathway au jina lingine inaitwa the end product inhibition au negative feedback inhibition. End product inhibition ndo the commonly name used in this mechanism. Tuna discuss concept ya enzyme cofactor, what is the cofactor and types of cofactor ambazo tunazo tatu, the inorganic ions au enzyme activator, the coenzyme and prothetic group. Unaona inorganic ions, functions zake na examples zake zote tunazidiscuss hapo. Tukimaliza hapo tunaenda kudiscuss kuhusu water. And discuss water, chemical and physical properties of water. To discuss biological importance of water. Then finally, the final concept is the identification of biochemical food au food test. Na iko kwenye biochemistry tunasoma how to test reducing sugar, how to test non-reducing sugar, how to test starch, how to test lipid. And also the basis of this test, kwamba tunaposema tuna test lipid ya kutumia kitu fulani, kuna basis gani ya test? Hapo tunatumia concept gani? What are the reaction which lead to those effects? Tokea hapo tunakuwa tumemaliza topic yetu ya biochemistry. Katika syllabus kwenye biochemistry tunahitajika tusome pia kitu kinaitwa ATP structure. Lakini kwa ufundishaji wangu mimi ATP structure huwa naenda kuifundisha kwenye respiration. Na ninaielezea maswali yote utakayoulizwa ATP structure kwenye biochemistry unaweza kutumia concept zile zile tulizofundisha kwenye respiration. Kwa hiyo kama unafundishwa na walimu wengi it's terrible. Lakini kama unafundishwa na mwalimu mmoja, manake akiacha kwenye biochemistry ataenda kuifundisha kwa nini? Kwenye respiration. Akifundisha kwenye biochemistry kwenye respiration hata ifundisha. So hiyo part mimi imekuwa included katika respiration. Kipindi kijacho hapa nitaanza kuelezea nini bwana? Principle of classification pamoja na comparative. Tutachambua humo jinsi ambavyo topic hizo zinatakiwa ziwe zimeshiba. Kwa hiyo tukutane kipindi kijacho tutakapokuwa naendelea na hizo topic. Thank you and let me wish you nice studies.